Abusia for Smart Ghana updates na mo hwe ye mo bibia akwaba. Ebedi nkomo afa LGBT parliament pese omo pass bill 36 pages bill omo kire se omo be promote TV so internet so no ma bia nipa biara na radio station mo be ye a promote sa LGBT nsensem yi ama ahye enkofo se omo nko no omo nkosua bi nye anaso omo nkoye bi no sa nipa no ye chiwa ye do obedem wanem kura no na 10 years na ketwa kura ye 6 years na ebedi nkoho nkomo se sa bill ya omo pass ebeboa ana se still na so omo pass a ebeti sa no ma we so ana se entimi nye hwe edi ho nkomo mene na na agye sika pa be ma fenten frem nana yeah. Minim say what we read about all these things parliament person mo pass na eboa ma etisa ama propose tumu ene fa wo ene sa no ma lele ene sa no ma no ese se bi mu kura da na omo mboa nyina na etwe omo abo so odweno ho say I think say a step in the right direction because Krubia Dawana, yase, Oka can form manua, a triba across say, a diamond hoquania, an embry, if and I see a man hoquania, embry, if and I say, so my beer donors and tukru dahua, and will be a mabibisua, no the baby room. Yea, Africans, we act as an Africans. We culture, at the end of my Africans, is the way we do our things here, and my Africans. Nti Ghana for that matter no enema bia ampanisi aduane a wa matro ma memu chia so no wachiwade enti ebeduru mrebi okoka na sebe nyan central so ofui ebeye human right na human obia on right even though so bia right it no bi ekokunu ho no wanya nkunu ho a ye che no because even though say it's your own life but you don't own your life enti na wokosho ho akomfo no wangu a itumi chi okoto afiase se wadi bone enti ade enti na nyame abo se nipa na wo so de opese wo da ne kraman wo de so opese wo ye bema enso wo pese ne nyonko bema na eda wo de wo ye oba ba so nyonko ba na eda na ye nyankofo bi so efo so se e ade a wo se agitum because e wi ase iko na nim tsane am beba look America for na me fan so mo na a champion these things no America for no mo ye multi people who come about kwasemu you red Indians or you Israel for manfra for ne koshia e na obi enso ba no the culture and a koy so what as here e bia onkonko wuram na e bia some kakra bi free America nimu a e bia o masse free Sodom and Gomorrah amre so nti o mo sa some practice sodomy and say gayism ne lesbianism e bia enshada nyanwa Red Indians or India between akoye sabe trumu ho you dare not because it's not part of their culture it yenso so Ghana for no I think that it's long overdue thank God say emrashe bedwomfo atrans ye hunu say is about time ye pass law na enforce nipa na manipa etwen ho free sa adwendwen ho kra say memma ne ma wutirim kra na what the opportunity to practice timi hunu say ade e bebo apa say a good thing yeah. Enti mi fan say anso na we come details no so nsema a wo kan say mi fan say ya say the amount for interviews ankofo yi bi o say obeso osesa na yi bi a o kan mu nsem say na me ye no mitimi ko e bi a mitimi bi mkura timi ka so mutimi tu kwan nyina akokoye no na ma ni scan ya de mi hu a na nsem na o kan kire say o de bonkofo kokwa mo jai bi a nipa no obeso o jai no o kire nsem so ho na no enka promotion no ho o se we no de onye oni bi a radio station omo nya ade a e bi promote you omo ni nipa ne kasasere be enkofo be jai ba nsama o kan wo mu chese sika wo obi a ne ho kire no enti saa no ma ni nyina ka o hwe asa no ma nyina so mo de ka ho ana ase ni kwa so mo interview bia e ma ne bo bia kokwa na there are two sides into question also hwe maybe lady biba one of the TV stations I think say all the men person be body ni ya ono no na anya afutu no de brenkofo woye oba bema wafo swadan ho ba a ne tigu na wemu woye bibia nso obekaya onim station so ba for the sake of a yinti no so it is any pa no wa amasa wanu no ho ana wa sacrament opeso otwe ho free mu he menkana he she because woye bema she he shim so shim no o he na ho kan ne kasam nyina
she was so proud. So she was so proud say all kasa was sat be no bia wo ni taste like obia wo a kwan of person of ampas waya kwese wo ban so ampa so ho ade no etu saa no de entertain emwa pass obi wom ana wako situation mo trans situation mo hu say ade na emwa no ana wo ka dia to deter people from getting into that situation no nka fi san ka no de ya fan ka wa saa mra no ho anka ye because no kwa mankofo bebre sua de frim obi ka say one way or the other bia nipa kro kan na metutu kwan me kwa ka ka say unse bibini bia ye say afutuo nsakra nipa jisan so hwe obi ka say okay so no nso aya na me nso me nkotra hwe na me nso be say do no so du na me nso ma so anu na be ma e bia enkoba say what say interview such people na kanya sa dia for the benefit of education any other dintanka e be ye sa ke be interview such people no na edi fear ko bi wo ko say sabe sad na ye nti wo kwaja na school enye bebre so na mo mbo pampers ni other things anka wo say putting kofo out of thinking of those things kra eti anka no dey sankanya that aspect na mfi sanka say ye di camera no ho ni kwa say the camera no nti say nipa no ba na so wo ka say odi obeso odi hu komo no cheche nkofo mo jaya ye ma no nkasa yes na say minim sanka e bia anka obeso jaya anka sabi de ye culture ene ya sorry ko ni sa no nya bata ho nkanye nkwan se oba media so ke bi obekọ asori nanka se empire wa futu elders betimi etu nanka emma bedwam kura ma ne meki kansem bia e betimi trigger se obo an ho kire ni nti pese me kuye bi minye sika kura na obi mtimi yes ya bebre na se me kura me fa bebre ala hu de bebre but ni na so kwa ba besi osum kro na ni pa kro no wo mu no unse especially we Christians no ti say ye ma gidie kura wo nipa mu kura no ya aba fom enti nipa kura suru say so okokotena na okoka che na sorpani kura hwe firi oko no ani kura mo be hwe na so dem no different che say da kura hu na do be na ni ma kira no no enso different but you say Christopher they these are the things am ye Christopher na nsia we dem fan chip in enua ba moisha eso wasakrai hwenkofo a ehoro no including asofo ka cha so asakra pa de a eno nko yini onko dwiri ne to na akọ hye ni nyina ntungu ansan fa sa nkwaso ya to we enko heaven no sa ne ma discouraging the person so what they fan so nsakra kra the mere first we be na no akakra no why don't we encourage them? I mean such people we need to encourage them say simple nsakra mpo anko mfam nsakra preko but na ye backlash such people nti ama sa suro no ho nti onko na sore onu so ba media so bi obenya right person bi obetumi aboa no once and for all we say emre because okay ya me am koye one of those guys no ya dey ade kata na nim obi tene nka no onim so betumi aboa na then they help them nti sanka sore no betumi ama secrecy ana say aye adwuma kan me fi san komba ma mo sore fo na ate na obi sukura ma ye ken so da sore mu na se bia na hokra na kire na ama na eba media so beka chia sofo a e wo se sa nipa no nko aye special package bi ma no a nyese ye kofa mansion ama no ba bibia be na ye busy bi emfa no nto adwuma bim because otewa na so onya hwenya na trigger no kokoye but why busy to ade why busy yese ya onkonko ye sa ade no eti if is a Christian cancer na say all the other religious bodies na o man mu no ye hu such a person na ye benya adwuma ye na no so na ma ye gidie na ye som na ewu no esipi no na ma ye gidie na ye som my next question is answer almost say this bill be passing it is also to protect victims na ya accuse you almost LGBT no ye bi say who obi say ono ye bi and I say suspect say nipa ni ye bi how do you know say nipa ni wom who protect no meanwhile ye bi sa na bill no be say protect victims and those who accused say omo ye bi adenti na omo stop omo and how do you know say nipa ni accuse no but still na ye bi. Well, as I saw, may I sure say Emrano, so more passing fully. Go into details, about further explanation. So what I say because obi say me mommy am in am ni yesini na ye boa. Onye gay. Ono amukura no nya bia wobo. Just ono kwa wawo ni ade. Do yo bisexual for ho de. Obi tumi aboha sa aboha. It's a double feeling. So about ono de no onye bia. It is a obi na hwe na appearance no mu months say bi ona ne ma ne nante ne ade a o suspect no ba no nye bia it's all evidence o ye bi dia
Osiwa abakwa kokyere ba bia hu say oye bi we are sure say as we move along no the law would give more details as to kwan ye befa so na saafo no onye bi nso ne da tag no so oye bi no nso ko abeku show sukura no no baby okobia these are the questions they be said because hu no a wa hwe be ye wo say oye bi ba nya obi aso na te sa oye bi bu naturally no nyankopon hu mo so de man e ma de to okase o nantiu sa na bi hu no otie bill no mu nsɛm a bill na mu a ho a di hu komo ne nsɛm a wo mu kyerɛ sɛ impo mu a yɛsɛ wo ma form group yehu sɛ wa form group a they will disband the group, they will break up the group so that be a won go mu promote sa no man sɛ group no wɔ hɔ mpo deda ɛna ansa na yɛ pass bill na sa group no kra still na it will be disbanded and they will break up group no. You think this is possible? Possible no ye ketwa cha impossible no because this group no menya so so mo be kwa koshia omoko TV zuko ya nanso ana information center kwa nanso ye kwa koshia utimo mara they do this in secrecy. I mean omoko number bi and nti I don't know how best they are going to track them and see where they meet and then ban them or whatever so that as nti ebeye dey kakra unless there's a special task force do maso to form say ebia ha usa na nsense okaya akra do me ho ba bia si fie bim na LGBTQ fo no operate wo ho soldier 40 police 40 omko cruise ni down nti unless say emra no be ebe nya ye emra wi a me sure say if they really want to do that there then other people should be omodo maso to form TT say such groups no he fan the biwo anya sa dey la ebe dey pass on betumi break ye wa ha na omo ye so mo be office trooping in zo mo ba Ghana aba be office chese fan penifo bi na so of course na se na say me an go say krama nyina pata so aba na 4 year is it really possible we would dikan busao about say omo disbanding groups whether it is possible or not is it really possible say this bill no enye kwa any waste because so far as omutimi buy so mo be office ma achichi ekura be mo a utie mo be mpanifo bi ka ho ama sika je nyina ye den ebe mo no is it really possible? Well anka possible there say me kan na to say first question na ebe den kakra by pass bill na ebe ma you and I ebe ma yenso akwanya emesi hu such activities ni we empatam baby ewo yenya hint na yenso betumi atia mpanifo na nso mo ya de ben. But as it stands now, there's no, law, there's no bill stop you from doing a society in a frowning against it. And also, no sabi anya do kona say omo de chom tumi chi birimu so what I say. But emrana ba dia, emrana ba ntinzo ku say dan bi si akire am hu say emrante nko a mo bo mo hu suo ni ade you can just go because authorities so dey omo so enso sa 77 kwasa asem no so omo so tia they will act swiftly and then come and cause arrest or whatever. Ntia ba bill don pass here. Even though say abem no one ain't yet that effective so what I say but among we the the people now you normal there such people in society no ebema yakonya emihu bibia ya report ama authorities no. So what do you think about societies especially chiefs and other stakeholders on betimi abua? Should it be only parliament? Say parliament pass a bill the pass a bill any friend is saying security agencies munko na betimi delay. I think that chiefs and sub chiefs, whatever, they should all be brought on board because so back of F1 sent to me Katanya Mianim or a ban on the central government or pass a bill. No, but some run by Ejuma, this everybody that matters comes on board. And yes, I Ejuma a pass them run on him from various towns and villages near them. Almost they should be empowered. I mean, they should be invited to join force in fighting it. And I say, ya bese kwesi no ja kwantia onza nansia na suggestion bi ba say ahemfono kura no omo tumi e de ama man chichire mu na ofom dodo so at say ntino say person man chichire koso especially fighting against galamsey if chiefs have been involved ka bia anka fighting be simple kakra because nkofo tie ahemfo chain politician no doubt about it but I say on man na busa tuja for person ko ya cooperation vanguard ananso ni mo hwe penifo se asem mama wachi a yanyine yanya ado ntuno nso yinani ntumokwa bufuru kwa na masa kusi akire na said na manfo ka say ebi mutimi ma comment say ehun hia say parliament on be yesa because the hia say omo ye to provide jobs for the youth
said the bear be boa ma youth no kro omo form ho nkɔhye saa no manum ususu say ehun hia saa because anka omo de be pass bill ne ho konobo wa akɔtata say aye saa no man de anka omo fa provide jobs as they say oh no there obi kan me feel say nipa kro no because no me ntwa no because him say baby e ko bobesian no omo practice bi enso omo koso yeah enti kwa na nka me beka say ho no nheda ehia papa because parliament no sabe nya adwuma ba ko pe no omo ye enye creation of jobs and creating jobs nkwa na ye omo no mo wanko bebia eye amamra de omo na eye omo asede say omo hwe no mo ye nti no so bi ka say ehu hia fine so bi won mo ye adwuma nso na no kaya mle bi ye channel no so ye obi sa telani nso no ye bi oye adwuma nso ye bi nti say oye adwuma kwa na oye nso be ndɛ nti was creating jobs no because the entire jobs creation be boama the fight not to be easy and say majority of the youth no to be one more sika ebi kura sika na ye de tono nka on person obeye ba nipa na status on ne kasa no de bi no the escape one do see ye critical no a sa nkofo mo ba nyi sika kuma na ye de brewo make oye adwuma na etua aka 700 Ghana cedi manta na say make on so ba ya ogina wani mo wa ma 500 je to ho a say ban bi ani ho a obi anadwi mo omre no when suro se mra bi ho a wogro ho ebe chi no a ahe obeji no akwakoye even say oye adwuma kura no eti ban de yade a bill de wo se ehia pass so pass but tom sanwere creation of jobs ho and also yade a 6 to 10 years why be hu say o sponsor o promote o yade bia shenkofo kena so mun koye bi no ya ma okra not less than 6 years and not more than 10 years and also yeah because emra yesi abo no hu no de ebo no ho ban nti se ya anye mra na kete nti why imagine se obekwa akwhye obi na sebe akwa eturumturumu na akodam 10 years bi se ase de na de obi pi afiase a oso me kire nkofo se de diturumu na ye che me wa akra de nti a lot of things nkofo be betwo mo afiri ho because of eniguase a obi create se dwuma na wudie ne achi ukotumu a ti I think say eye pa na ya mo kenzo no mo so no penimfo no so disika ye ntiwo ko obi nkɔkyerɛ sɛ biturumudie enkodam 10 years na obi nso sika nkogudu ba na ma nkodi na on nam free emre bi atwam nko Brazil no ma $200 pa na ne kube na ha no 250 pesos and 1 cedi no obi tumi yi 2 year say $20 and $200 e de koto kube besia ba we just keep the change ti sa for nyina sa nyema bi say tetesa yeah punish omo a chire trumudie which is very good say be punish omo no mpanifo nso ye bone a ye mamra na nchi obia men chenketo nya akase no o last words nko to last words no maiwa ne mrantie na me pese this law na eba no omo taking it serious in fact omo use no as a shield say okwako obi bemben no hu se nipa ntibia no owu no oyoba nso me yoba ba the way a obemben no o permit makosa atibia no a quickly na atwo hu free no ho na ka hu se mra na enya ebe paase a wa wo koye no de obeye ne wa wo ye nyanyamo a mu nyina mo punishment e baako nti eno ba sa amfi se be ma fie awura mabru no eno ba sa fi se be ma fie awura mabru no smart Ghana update LGBT hu komo ana yedi ya parliament person mo shemra 36 pages bill it will protect omo accuse omo say omo yes and omo yibi na omo to be promote omo be sponsor omo be produce sa na omo nyina bi no echiwa ye fa ho ncho smart Ghana update ni so all the comment we ba like no subscribe to the channel yakram